special bus program of Dharma Vijaya Buddhist Vihara. The rainy season of this year will be from July 5th through October 3rd, 2020. Dharma Vijaya Buddhist Vihara will conduct chanting in Pali and Dhamma talks in English and Sinhalese on selected suttas in the Sangyutta Nikaya, online from 7 to 8 p.m. throughout the season. Sangha members will chant Dhammacakka Sutta every Sunday during this rainy season, and Dhamma talks will be conducted on all other days of the week. Today, Wednesday, September 23rd, we will be hosting our Dhamma talk. Kanita Gonzalez is the sponsor of today's Dhamma sermon. She is joined today by Kanjana Vatanachya and family, Sirinton and family, as well as Enrique Gonzalez. By contributing to today's event, they wish to share blessings with beings and wish for the good health and success of everyone during these tough times. May you all be well, happy, and peaceful. May you all attain the supreme bliss of Nibbana. Samanta Chakravalesu Atra Gachantu Devata Sadhamman Munirajas Sunantu Saggamukadam Dhamma Savana Kalo Ayam Badanta Dhamma Savana Kalo Ayam Badanta Dhamma Savana Kalo Ayam Badanta Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Uge Pattamanintu Ulare Aparapare Appamadang pasantanti Punya kiriyasu pandita Appamatu ubho atte Adhiganan hati pandito Dittha dhamme ca yo atto Yo chatto samparayake attahi samayadhiro pandito ti paucchati. Dear friends, as our Dharma Vijaya Buddhist Vihara Los Angeles, in these rainy seasons, we have been given Dhamma talk after the puja, Sangyutta Nikaya. Today, I'm going to deliver Kalyanamitta Sutta. Today is sponsored by Kalyanamittas. It means spiritual three friends. I happen to know this over, I believe 30 years ago, three young ladies who were high school. After that they went to university, Santa Monica College, I believe so. They came to see me, their age is maybe 17, 18 years at the time. Now they are very big ladies. Two of them living in Thailand, one of them stays here.
Kanika Gonzalez and Kanchana Watana Chai, Siriton, I call them Kanika, Kanita actually, Kanita. Then the Khan we call the Kanchana. Then Siriton we call Pung. These three ladies are really very devoted, dedicated, very learned, also has a lot of Saddha faith. I need anything from Thailand, I just mention to them, not want to bring to this country, for putting Chibong or robes to the monks. Even in Sri Lanka, when I need to any temples in Sri Lanka, any robes or umbrellas, then I mention to them, they are very wonderful, faithful devotees. They sent to me to Thailand, Sri Lanka, as well as America. Then sent to me. Therefore, I have a very caring and good friends. Actually, today, Dhammatalk appropriate them, called spiritual friend. By the way, I have to translate first what I chanted the verses, then after that I explain the sutta. What the Buddha says, for one who desires lofty riches, following in the sanctions, the wise praises, diligence in doing deeds of merits. The wise person who is diligent success both kinds of the good visible in this very life and the good of the future life. The state fast one by attending the good is collect the persons of wisdom. So this sutta is very important for all of us. You know, our Lord Buddha, when Lord Buddha stayed in Savatthi, at that time, Anathapindika's monastery, Kosala, the king of the Kosala, visited him and saying he thought that the best thing in this world have to have a spiritual friends. Buddha says, yes, of course. In fact, what happened once I was in Sakya's one of villages. At that time, Venerable Ananda visited me. He said, Venerable Sir, this is half of the holy life, that is good friendship, good comradeship, good friends. Then the Buddha says, when this was said, great king, I told to Bhikkhu Ananda, not so Ananda, not so Ananda. This is the entire holy life, Ananda, that is good friendship, good companionship, good comradeship. When a bhikkhu has a good friend or good companion, a good comrade, it is to be expected that he
will develop and cultivate the Noble Eightfold Path. So the Buddha said, spiritual friends are very important for the sasana. Without a spiritual friend, never ever going to successful even a spiritual life. Not only spiritual life, the Lord Buddha mentioned many times to our lay devotees. This is the way Buddha says to lay devotees. One say in the Dhammapada, Nabaje papake mitte, nabaje purisadhame, bhajeta mitte kalyane, bhajeta purisuttame. It means one should not associate with the evil friends, nor should one associate oneself with the vicious persons. One should cultivate the companion of the good friends and associate with the noble persons. See, the Buddha expresses even lay life. If you want to be successful, you have to have a good spiritual friends. So these three ladies are very lucky. Since your childhood, you know each other, very good friend. You associate good friend, that is all very good. Also, Buddha, many places you see Mangala Sutta says, Asevana Chabalana, not to associate wrong people, associate good people. Panditana Jasevana, associate good people. Again, in the Sikaloa, the very famous sutta in the Nikaya, Buddha expresses what are the bad friends, who are the good friends. I do not have much time to explain everybody's. I'm just going to say good friends, who are the good friends. Buddha says, Upakaraka mitta, a friend who is helpful, we have to associate. Then second one, Buddha says, Samana Sukha Dukkha mitta, a friend who shares happiness and sadnesses. Then third one say Atthakkhitaya mitta, friends who gives good advice. Then finally say Anukampika mitta, friends who sympathize. These are the friends we have to have. You are the lucky to have this type of friend with you. So Upakaraka mitta mean he guides the unwise in the correct path. He protects your wealth. He or she becomes a refuge when he or she is afraid. When occasions arise, he or she provides him or her with more than what she or she needs. Those are the way Buddha explained a lot of things. By the way, in this sutta, not only talking the Buddha for good friend, how to be successful in your life, for the one who desire lofty rich. Of course, I know you guys, everybody is allowed to be rich, not only money, also the spiritual path too. The Buddha very well explained another sutta called Vyaggapaja Sutta. In that sutta also Buddha says, what are the Buddha says?
one should be skillful. Then one should protect their income. One should have a good friendship. One should have one should spend reasonably. Utthana sampada, ආරක්ක සම්පදා, කල්යාණ මිත්‍රතා, සමජීවිකතා. That's the way Buddha explained to us. That's a lot of things to explain. I don't have much time to say. Again, the Buddha says, here also we see one should have good friends who are faithful, learned, virtuous, liberal, and intellectual, who will help one along the right path, away from harm. See, that type of friends we should have. You are lucky to have that type of friend. Again, Buddha says same sutta. The next slide, again, the sutta says, saying the wise person diligence in doing deeds of merit, saying the wise person who is diligent success both kind of good, the good visible in this very life. That four things help us to successful this life. Next one, what is Buddha says, and good for the future life. Future life means next life. How? Saddha, Sila, Chaga, Panya. Saddha means one should have faith and confidence in moral, spiritual, and intellectual values. Saddha. Then again, Sila, one should abstain from destructory and harmful life, especially how to observe 5 precepts, Vancha, Sila. Then Chaga, one should practice sharing generosity without attachment to whatever you have. Panya, one should develop wisdom which leads to the complete liberation of Nibbana. So those things we should have, you develop that way. That is very important to even important when our spiritual friends need to help for us. You see, today, due to many reasons, today our world is very chaos. Some way, people destroying nature. As a result, look like a nature punished us. That's why we have corona pandemic. Every part of the world we do have. It's a wake-up call for us to think how to protect our nature. That's a very important message for us. I know you are very love nature, take care of nature. That's the way we have to do that. When we do that, more and more our life going to be successful. Our Lord Buddha mainly in this sutta, furthermore,
explaining to us, saying we have to have a kind of way. In the sutta mentioned same thing called Dipada. It means we have to have a called aspiration, diligence, again mental development as investigation. Those are the very important for to successful our life. What are the again we call in the Pali language Chanda. Chanda means having a worthy goal. All of you have to have a goal. I know these three ladies have since their childhood. I happen to know them also. I'm their spiritual advisor. While they were in school, college, used to come to get advice from me. I knew very well all of you have a lot of worthy goal. I'm really happy about that. Also, this goal, some of them you achieve. Virya is another one. Virya means diligence. Diligence means consistently using balanced energy. We have a lot of energy, jumping here, jumping there, I want to do this thing, that thing, and so forth. Sometimes monkey mind, a lot of energy. I want to be real estate, I want to be a manager, I want to be my own company, and blah, blah. Many things we do have because a lot of very diligence. However, you have to focus. You have to have some idea and continuation, some time until you success. If you not, you don't have to hold that one. You can move to another way. But until you success, you have to have a patient, courage, energy to do so. Then the chitta means the enthusiasm. Here chitta means generating confidence to strive. You have to have a confidence. I can, I will, I do. That is the main thing to anyone to successful. You don't have to be afraid. Have to think also, I can, I will, I do. If you do have these three words in your life, you're never going to fail, my dear. So you should have I will, I can, I do. Then finally, Vimansan is a very important one. Vimansan means investigating, planning properly. Whatever you do, you have to have a plan, target, goal. Otherwise, very difficult if you have a messy life. So that's why Buddha says Vimansana, preparation. Preparation is a very important thing. Even I'm now 77 years old monk. I have been a monk almost 66 years. Yeah, even I go to Dhamma talk or whatever, I prepare. Preparation is very important. Without preparation, you should not do anything. If you do that, you are going to be very successful. That's a very important thing. Therefore, these four goals, again remember, Chanda, Virya, Chitta, Vimansana. Having a worthy goal, consistently using balanced energy, generating confidence to
strive, investigating, planning properly. If you do, then you're going to be success. So, I had to give us in Sinhalese language also a little Dhamma to some of my friends. That's the way he designed in this Dhamma talks. So therefore, I finally want to thanks to Kanita Gonzalez, then Kanchana Watanachai, Siriton, again our Kanika's husband, Inquiry Gonzal and their families. Of course, Kanchana also, Kanika, Kanita, Kanchana, and Siriton, all of you need, especially Kanita's parents. I remember their name, but not remember other parents' names. All of them I know, but I forgot names. Sorry about that. Kanita's parents, father Ekachai, mother Chaluwai, both of them too want to bless upon, have a very successful, happy life. Now I'm going to say something in Sinhalese language too. At mage sutra desanawa Sangyutta Nikaye Kosala Sangyuttake Tiyana Kalyana Mitta Sutre. මේ සූත්‍රය ගොඩාක් දිග එකක් ඉංග්‍රීසියෙන් මම කියු නිසා වෙලාවක කෙටි තියෙන්නේ. දවසක්දා අපේ පසේ නදී කොසල් රජතුමා බුදු පියාණන් වහන්සේ හම් වෙන්න ඇවිල්ලා කියනවා, ස්වාමීනි මේ මට නිකන් ඉන්න වෙලාවේදී හැඟීමක් ගියා, කල්යාණ මිතුරන් ඇත්ත උන්ටයි ධර්මයේ මැනවින් අවබෝධ වෙන්නේ, ධර්මානුකූලව ජීවත් වෙන්න හැකිවන්නේ කියලා. ඒකට බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරන මහරජ දවසක්දා මම සාකි ජනපදයේ එක්තරා ගමක ඉන්න වෙලාවේ ආනන්ද මහතෙරුන් වහන්සේ මං හමු වෙන්නට ආවා. ඇවිල්ලා කියනවා, ස්වාමීනි මේ ශාසනය භාග්‍යයක්ම රඳා පවතින්නේ මේ වෙන කිසි දෙයක් නෙවෙයි, ශාසනයෙන් භාග්‍යයක්ම රඳා සිටින්නේ කල්යාණ මිත්‍රයෝ නිසායි කියලා. ඒ වෙලාවේදී මම ආනන්ද තෙරුන් වහන්සේට කිව්වා, එහෙම කියන්න එපා, මා හේවං ආනන්ද සකලමේව ඉදං ආනන්ද බ්‍රහ්මචර්යං යයිදං කල්යාණ මිත්තෝ. ආනන්ද එහෙම කියන්න එපා, 100%ක්ම මේ ශාසනය රැකිලා තියෙන්නේ කල්යාණ මිත්‍රයෝ නිසා. කල්යාණ මිත්‍රයෝ ඉන්නවනම් භික්ෂුවකට, ඒ භික්ෂුවට පුළුවන්කම තියෙනවා, අනිවාර්යයෙන්ම හැකියාව ලැබෙනවා ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය අවබෝධ කරගෙන චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගෙන අරහත් ඵලයට පැමිණීමේ හැකියාව, නිවන් අවබෝධ කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ගිහි අයට උනන් ගිහි ජීවිතේ ඊටම සාර්ථක වෙන්න නම් තාම අවශ්‍යම වන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්නනවා, අවශ්‍ය වෙන්නේ කල්යාණ මිත්‍රයෝ කියන එක ඊටම අවශ්‍යයි. මිනිස් නොයේ සූත්‍රවලදී, ව්‍යාග්ගපංච සූත්‍රයේදී, සිගාලවාද සූත්‍රයේදී, ඒ වගේම ධම්මපදේ විවිධ තැන්වලදී බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරලා තියෙනවා මේ අපට කල්යාණ මිත්‍රයෝ ඉන්නවනම් අපේ දියුණුව ඇති වෙනවා කියලා.
දැන් මංගල සූත්‍රෙත් මතකයිනේ අසේවනාච බාලාණං පණ්ඩිතානංච සේවනා කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කළා. ධම්මපදෙදිත් මතකයිනේ නබජේ පාපකේ මිත්තේ නබජේ පුරිසාධමේ වජේත මිත්තේ කල්යාණේ වජේත පුරිසුත්තමේ කියලා. ඒතෙන්දී බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වා කිසි විටක ආශ්‍රය කරන්නට එපා. නබජේ පාපකේ මිත්තේ පව් කරන මිත්‍රයන් ආශ්‍රය කරන්න එපා. නබජේ පුරිසාධමේ සත්පුරුෂ මිනිස්සු ආශ්‍රය කරන්නත් එපා. වජේත මිත්තේ කල්යාණේ කල්යාණ මිත්‍රයන් ආශ්‍රය කරන්න. වජේත පුරිසුත්තමේ උතුම් සත්පුරුෂය ආශ්‍රය කරන්න. ඒ නිසා අපේ දියුණුව අපි ඇති කරගන්න නම් මේ කාරණය හොඳටම මතක තියාගන්නට ඕන. සිගාලුවා සූත්‍රයේදී ඔයත්තන්ට මතකයිනේ බුදුහාමුදුරුවෝ උපකාරක මිත්‍රයෝ ගැන කිව්වා. මේ සමාන සුඛ දුක්ඛ මිත්‍රයෝ ගැන කිව්වා. ඊළඟට අත්තක්ඛායි මිත්‍රයෝ ගැන කිව්වා. අනුකම්පක මිත්‍රයෝ ගැන කිව්වා. මේ මිත්‍ර හතර දෙනාගේම තියෙන වැදගත්කමක් බොහෝම ලස්සනට සිගාලුවා සූත්‍රයේ පෙන්වු කරලා තියෙනවා. ඒ නැවත නැවත කියලා නැවත නැවත අහලා බලලා ඒවා දිනු කරගන්න. ඒ වගේම මතකයිනේ ව්‍යග්ගපච්ච සූත්‍රයේදී බුදුහාමුදුරුවෝ පැහැදිලිවම කියනෝනේ මේ තුන්වෙනි කාණ්ඩ කියනෝ කල්යාණ මිත්‍රයෝ නිසාය අපේ දිනුම ඇති වෙන්නේ කියලා. ඒ කල්යාණ මිත්‍රතාවය තාම වැදගත් බව බුදුහාමුදුරුවෝ ඒ ව්‍යග්ගපච්ච සූත්‍රයේදී පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා පින්වතුනි අපි ජීවත් වෙන කාලය අපි ටිකයි. ඒ කාලය ටික අපි සතුටින් ඉන්නට ඕන. ඒ වගේම අපි ජීවිතය අපි ධර්මයට බරව ධර්මානුකූල ජීවත් වෙන ධම්මෝ හවේ රක්ඛති ධම්මචාරී කියලා කියන්නේ ධර්මානුකූල ජීවත් වෙන අය ධර්මයේ විසින් ආරක්ෂා කරනවා කියලානේ පෙන්වන්නේ. ඒ නිසා අපි ඒ සඳහා පළමුවෙන් අපිට හදවතට ගන්න අවශ්‍යම වෙන තමයි කල්යාණ මිත්‍රය. කල්යාණ මිත්‍රයාගෙන් නිතරම තමන්ට උදව්වක් උපකාරයක් ලැබෙනවා මිස කරදරයක් හිරිහැරයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ කල්යාණ මිත්‍රයන්ගේ ලක්ෂණයත් ඒකයි. කල්යාණ මිත්‍රයා හැම වෙලාවෙම අපට කරදරයක් හිරිහැරයක් බාධාවක් නම් අපට උදව් කරනවා. කවදාවත් අපට නැති තැන බැනිලි ගිරවිලි ඒව මෙව කරන්නේ. ඒ අය කවුරුෙක් අපට විරුද්ධව යමක් කිව්වත් අපිව ආරක්ෂා කරනවා. ඒ වගේම අපට කරදරයක් හිරිහැරයක් වෙලාවේ ඉස්සෙල්ලාම අපිට ඉදිරිපත් වෙලා උදව්වට එන්නේ කල්යාණ මිත්‍රයෝ. නිසා ඒ වගේ කල්යාණ මිත්‍රයන් අපි හොයාගන්නට ඕන, අවබෝධ කරගන්න ඕන, දැනගන්නට ඕන, ඒ අයගේ අසුරටපත් වෙන්න ඕන. එහෙම කළොත් අපි තාම හොඳ සතුටින් ජීවත් වෙනවා. අද මේ අපේ පන්සලේ දිනපතා මේ වස් කාලේ පින්කම් කරන්නේ. අද ස්පොන්සර් කරලා තියෙන්නේ තායි ලෙඩ්ලා 3 දෙනෙක්. මම ඒ කුඩා දරුවෝ කාලේ ඉඳලා තවන අවුරුදු 17 18 වයසේ ඉඳලා දන්න 3 දෙනෙක්. අවුරුදු 30ක් මම දන්න අය. ඉතින් බොහොම ශ්‍රද්ධා සම්පන්න අය. ඒ අය අද දිනේ මේ ස්පොන්සර්ෂිප් එක ගත්තේ. නිසා යාටත් පින් දෙනවා. මේ ධර්මය අසපෝ ග්‍රහමටත් පින් දෙනවා. එහෙනම් තිරුදරාධනේ පීඨින් දෙවියන්ගේ ආරක්ෂාවෙන් සියලු කටයුතු සාර්ථක වේවා. ආකාශට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිත්‍තිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිत्वा චිරන් රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං. ආකාශට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිත්‍තිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිत्वा චිරන් රක්ඛන්තු දේශනං. ආකාශට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිත්‍තිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිत्वा චිරන් රක්ඛන්තු මං පරං.
සම්බපාපස්ස අකරණං කුසලස්ස උප සම්පදා සචිත්ත පරි යෝදප